On December 26th, 2004, the Indian Ocean was struck by one of the deadliest natural disasters in history. The devastation spanned 14 countries, with Indonesia, Thailand and Malaysia among the hardest hit. ตอนนั้นก็เตือนไว้ว่าจะมีคลื่นยักษ์สึนามิเกิดขึ้นในทะเลอันดามันทีนี้ก็นึกขึ้นได้พอนึกขึ้นได้ปุ๊บทีนี้ก็วิ่งกันบางคนก็ไม่เชื่อก็ลงไปดูอีกหลายคนที่ลงไปดูที่ว่าได้เสียชีวิตก็ลงไปดู jadi air laut naik tapi orang bilang apa benar gitu. You get lucky. This is low tide, so these are the small ones. Julie. Run! Oh my Lord. Allah ya Allah bangun la ilaha illallah la ilaha illallah mengum di atas rumah ni 25 orang. Jangan tak saya dekat masa amanah dia main bunyi mengum lah main ombak bawa pelari habis ban. Semasa tu rumah banyakkan rumah kampung dia ada papan dia tak ada batu-batu lagi. Jadi tengok Allah habis dah rumah ayah mati dah teriak dah. Saya sangat sedih di situ. Mohon maaf Pak, saya tak sanggup. Dah lama saya memang tak cerita ini lagi Pak. Tapi harus saya ceritakan. Tapi ini yang saya alami. Pada saat itu saya sangat sedih. Sementara itu di perkampungan nelayan Pantai Cenang, ombak setinggi 1 meter menyebabkan 2 kereta rosak dihanyutkan arus, termasuk bot-bot nelayan. Korban tewas akibat bencana gempa dan tsunami di Aceh dikhawatirkan mencapai lebih dari 32.000 jiwa. There was a siren warning. What I've heard from our partner is that a lot of people went up to the high ground immediately. The world responded, offering aid and support to the affected regions. I recall that I saw on TV some of the first few images that came out. People were running away from what they thought would be a big incoming of the waves. When I got the news, I was in Negeri Sembilan, received a telephone call and to say there was a disaster, tsunami that hit our northern states. And my first question was, who was Tsunami? And they said, sir, it is a giant wave. Di negara kita pun kita tak bersedia sebab event ataupun apa yang berlaku ni adalah sesuatu yang di luar daripada jangkaan. Kita tak pernah ada pengalaman untuk dan kejadian tsunami itu sesuatu yang baru. .ความท้าทายในช่วงเวลานั้นต้องเรียนว่าเหตุการณ์สึนามิเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยไม่รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการก็ดีหรือพี่น้องประชาชน Setiap hari tugas kita menghitung
datang dengan truk, datang itu tidak ada perlakuan yang apa adanya. Ya, yang setelah itu ya berlangsung misalnya banyak warga yang ditempatkan di pengungsian. Waktu itu belum ada hunian sementara yang bagus, masih tenda pengungsi ya. ASEAN's response to the tsunami was swift and coordinated. In the immediate aftermath, the critical measures implemented by ASEAN provided essential support and laid the groundwork for long-term recovery. So then they look at what action do they need to do, to make sure that such kind of disaster will not happen again. So when this question was popped to us at the Secretariat, we produced all the old recommendation, the papers that we have prepared the year before actually, for a possible ASEAN agreement on disaster management, what today is called the ACMA. Berikutan bencana tsunami tersebut, satu mesyuarat khas pemimpin-pemimpin ASEAN diadakan di Jakarta, Indonesia. Following the Indian Ocean tsunami disaster, the ASEAN leaders had an urgent meeting to show solidarity and commitment to help the affected countries. Malaysia, despite experiencing its own losses, sent a special Malaysian rescue team as well, I think, for the Malaysian part, as well as the medical teams to Indonesia. In addition, Malaysia allowed two of its own airports to be used as staging areas for relief items going to Aceh. Singapore sent its military and civilian rescue teams. The medical teams provided financial and, of course, deployed its asset to support relief operations in Indonesia and Thailand. Individual ASEAN member states mounted robust responses to the disaster, showcasing resilience and solidarity. Collaborative efforts and support from neighboring countries were crucial in the immediate and long-term recovery. We sent our Urban Search and Rescue Team, or in short we call it USA team. And I think for that particular incident, we are the first international team which arrived in Banda Aceh, if I can recall correctly. Even with our limited resources, we are able to stage two separate and concurrent deployment and to help the ASEAN community. Yeah. I was a very young officer then, 20 years ago. I could recall standing in an area of operations, and I was surrounded by collapsed structures and debris. And we thought that incident was quite tough for us. For me personally, I have to work for 5 continuous days to locate victims on that. And when the tsunami happened in 2004, it was beyond my expectation and beyond what I can ever imagine of a disaster of such a scale to happen within Indonesia and Thailand as well. I think Indonesia is one of our closest neighbors, and it is our responsibility. I think SCDF takes this we have to play our part in the international community when the disaster strikes. People are in need, and there will be a lot of things and it can be overwhelming. So we want to lean forward and help people in need. Tsunami 2004 is my first international deployment. Okay, that is after 2 years I was with the team. So this is the first one. So during that time we was deployed with 14 personnel from SMART, supporting by National Security Council and Ministry of Health. So almost about 35 of us during that time. We were deployed on 26 December. We divide to two. During that time, our team is focused on a search and rescue mission, and our Ministry of Health cover on the health issue for the local. And so it's go about 8 to 10 days, and then after that we change our mission to more the humanitarian mission. So lot of donation come from Malaysia. Whatever coming from Malaysia, then we support and disseminate to the local. International organizations like the UN and World Bank played pivotal roles in the response and recovery efforts.
Their contributions helped alleviate the suffering of affected communities and provided the necessary resources for rebuilding. During the tsunami response operation, WFP reached over 2 million people with food and nutritional support across 10 countries, including Indonesia, Myanmar and Thailand. ASEAN and its member countries were central to WFP's response to the tsunami. Without ASEAN, we would not have been able to save so many lives so quickly and so decisively. We worked very much on community mobilization and working with leaderships within the communities and looking at shelter, transitional, not just shelter and houses themselves. I said we constructed over 11,000 in Aceh and 3,000 in Sri Lanka, but also the materials. Materials needed to be brought in, supply chain mechanisms, which meant trucking. We had a fleet of over 300 trucks. They're islands in a lot of these locations. We had to fly in materials in different places. Collaborating with international partners and stakeholders allows ASEAN to leverage the diverse expertise and resources as well as technologies that are essential for enhancing disaster monitoring and analysis, the preparedness, response and recovery efforts. Engaging with our dialogue and sectorial dialogue partners as well as development partners and the international organizations such as United Nations and the Red Cross and Red Crescent movement has been instrumental in fostering a holistic and integrated approach to disaster risk reduction. ASEAN partner also played significant roles in the response efforts, providing crucial support and resources. These partnerships enhanced the overall disaster response and highlighted the importance of international cooperation. ASEAN response to this crisis has demonstrated the power of collective action, whereby the region came together to provide immediate assistance, shared resources, and learn from the challenges faced. Ini ASEAN ini prioritas pertama. Bahwa ASEAN ketika salah satu negaranya terkena bencana, itu menjadi prioritas bagi Indonesia untuk membantu. Jadi memang Indonesia sangat menyadari lah bahwa ketika menjadi penerima saat terjadi bencana Aceh ya, tsunami itu yang sangat mendasar, kita juga menerima bantuan dari negara-negara lain. The disaster was considered among the biggest, even until today. And of course, we need to buckle up in order to be able to respond. And what makes things even more challenging is that it hit a few countries, not only one country. So I guess what ASEAN is doing together with the NDMOs, as well as with support from established CSOs and NGOs, moving towards the right direction, because this can also be seen in our effort in focusing more on response preparedness, which was not necessarily something that everyone was familiar with 20 years ago. Well, conceptually, One ASEAN World Respond is a beautiful concept. It shows solidarity, but technically, it also shows the modality on how various actors can do their work.ความท้าทายในช่วงเวลานั้นต้องเรียนว่าเหตุการณ์สึนามิเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยไม่รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการก็ดีหรือพี่น้องประชาชนซึ่งขณะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าการบัญชาการเหตุการณ์เนี่ยกรมป้องกันก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งแต่เนื่องจากตัวการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นเนี่ยมีความจำเป็นมากเพราะคงไม่ได้หมายความว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะสามารถดำเนินการได้โดยลำพังจำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคีเครือข่ายทั้งหมด Building back better and strengthening community inclusion have been essential strategies in the recovery process.
These efforts have not only restored physical structures but also fostered resilient communities. The government prioritized the construction of homes, schools, and public buildings that were destroyed or severely damaged by the tsunami. This support was crucial in helping the affected individuals and families to rebuild their lives. We were involved in some early recovery works as well as livelihood support. So with the help of a couple of companies, we were able to assist those fishermen by replacing them with new boats. เนื่องจากโรงแรมเกือบทุกโรงแรมเนอะก็จะโลเคชันที่ดีที่สุดที่อยู่หน้าหาดเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของทางสึนามิหากเกิดอุบัติเหตุจากทางท่องเที่ยวทะเลเกิดขึ้นจริงๆเรามีมาตรการหลายอย่างครับอย่างเช่นป้ายเตือนในโรงแรมเส้นทางหนีเงี้ยครับเราก็จะมีบอกให้นักท่องเที่ยวได้เห็นชัดทุกจุดนะครับแล้วก็มีจุดรวมพลให้นักท่องเที่ยวมารวมกันอยู่ก็อยู่บริเวณล็อบบี้เป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ที่สูงกว่าคลื่นครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีการอบรมด้วยตัวผมเนี่ยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาก็ผลักดันเรื่องการอบรมไลฟ์การ์ดการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลครับมีอบรมให้สำหรับเด็กๆด้วยครับเพื่อให้เขามีพื้นฐานในการช่วยเหลือชีวิตถ้าเกิดอุบัติเหตุตัวนี้ก็จะเป็นสกิลที่ให้พนักงานมีติดตัวไม่ต้องเกิดเหตุสึนามิแต่แค่ทำกิจกรรมทางน้ำช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะจมน้ำเงี้ยเราจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที Pasca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi itu, ya semua warga masyarakat sudah kembali pulih, sudah punya rumah, kemudian pekerjaan sudah kembali normal, hingga saat ini semua kita sudah bangkit kembali. There are several important lessons learned and of course driving forces for ASEAN to improve the disaster management mechanism in the region. Well, to further strengthen our readiness and capacity to address the evolving and complex disaster risks, ASEAN continues to implement and improve the series of ADMIR work programs. Significant advancements have been made in disaster preparedness and mitigation. Establishing regional early warning systems and the AHA Center is a testament to the progress achieved. ภายหลังจากการตั้งศูนย์เตือนภัยแห่งชาติเมื่อปี 2549 นะครับประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงระบบการเฝ้าระวังแล้วก็การแจ้งเตือนภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภัยจากแผ่นดินไหวในทะเลก็มีการติดตั้งนะครับทุ่น2ตัวก็2ทุ่นด้วยกันก็คือในมหาสมุทรอินเดียรวมไปถึงในทะเลอันดามันด้วยนอกจากนี้ก็จะมีระบบในการแจ้งเตือนภัยที่เป็นระบบขอเตือนภัยนะครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเดิมทีอย่างที่ผมเรียนว่าในการก่อตั้งครั้งแรกเราดูเฉพาะสึนามิเป็นหลักนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราครอบคลุมทุกประเภทภัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับกรณีที่เกิดภัยขึ้นมาเนี่ยการจะลดความสูญเสียได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัยนะครับภัยขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยถ้ามีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รู้ตัวล่วงหน้านะครับ Ever since 2004 tsunami, Malaysia's disaster management capabilities have significantly improved, driven by the establishment of NADMA and the implementation of key initiatives focused on preparedness, resilience, and international cooperation.
through partnership with ASEAN, the other international entities, Malaysia has enhanced its ability to manage disasters, making it better equipped to face future catastrophic events. Kita punya program Desa Tangguh Bencana. Di semua provinsi yang disinyalir di situ dalam sejarahnya bisa terjadi gempa bumi tsunami. Kita siapkan semua. Sementara yang sudah jadi ada 182 desa. Di situ kalau kita datang ke sana, itu masyarakat di sana udah paham. Dengan kolaborasi, dengan kerjasama yang erat, kita yakin bahwa walaupun kita diancam dengan bencana yang bisa terjadi setiap saat, tapi dengan kesiapan dan kesiapsiagaan kita, pasti itu kita bisa lalui dengan baik dan dengan selamat. It is through such collective effort that we can build a more resilient ASEAN, capable of overcoming the many challenges that come our ways. The AHA Centre has played a pivotal role in regional disaster management for more than a decade. From its establishment to its current operations, the AHA Centre has been at the forefront of coordinating disaster response and preparedness in ASEAN. Over the last 20 years, there have been a lot of developments in terms of the disaster response mechanism in the region. Since adopted the ADMIR agreement, whereby it's a legally binding agreement that states the disaster management mechanism and response system in ASEAN, we have also adopted the One ASEAN, One Response Declaration. Since then, we have also established the regional SOP, that is our SASOC, which states the regional response procedure and mechanisms. We have also established the DELSA warehouses in Subang, Malaysia, Chainat in Thailand, and Camp Aguinaldo in Manila. We are able to mobilize all resources necessary to help the member states in terms of responding to the disaster, but we have partners in the region from Japan, Korea, China, the Australians. Then we have the EU, who has also a presence in the region. So all these partners have got resources and expertise in the region, which also can be mobilized to assist us in times of major disaster. 2 decades after the Indian Ocean tsunami, ASEAN continues to stand strong in the face of adversity. Homes, schools, and vital infrastructure have been rebuilt with care, not only to restore what was lost, but to build back better and foster resilient communities. These stories of resilience and courage remind us of the human spirit's ability to overcome adversity and emerge stronger. Learning from the lessons of the tsunami and other major disasters over the past 20 years, ASEAN member states and partners continue to bolster regional cooperation, enhance early warning systems, and strengthen preparedness. From the signing of the ADMIR, creation of the ASEAN Disaster Management and Relief, or ADMIR Fund, signing of the ASEAN Declaration on One ASEAN One Response, to the establishment of robust disaster response and management mechanisms, ASEAN is determined to become stronger, more resilient, and agile. United, we are building a safer future for all.